So we start, okay? Okay, okay. The Hello, first, everyone. yeah, hello everyone. То есть мы начинаем. Бханте говорит всем привет. Итак, the first question is: I try to practice regularly every morning for 30 minutes. Most often, this is anapanasati. My main hindrance is restlessness and anxiety of the mind. How to cope with this hindrance? Maybe I should use the count, or I should sit longer, or change my practice, or what? And sorry, I translate this question to other people. Okay, okay. Я стараюсь практиковать регулярно, каждое утро по 30 минут. Чаще всего это бывает анапанасати. Моя основная помеха — это неугомонность и беспокойство ума. Как с ней быть, как с ней справиться, да? Практиковать счет дыханий, дольше сидеть или поменять практику. So all the steps he had said was to increase the time, counting method. Those are very helpful. Those are very good things if we can do, like increasing the time or even the counting method. He doesn't have to directly change the meditation object because he did really see what this meditation object can do, no? So has he been practicing this for a very long time? Бханте спрашивает: вы практиковали уже, сказать, практикуете анапанасати уже достаточно долгое время, или это, короткое? Вы недавно только начали именно с дыханием работать? Я вот не вижу, по-моему, этой же. I cannot see this woman among our and okay, well, we will assume that she practiced it for maybe several months already. So just tell, like, if she feels she can change to another object to check and see, or she can because how to say, remorse or wandering mind is like the fourth hindrances of the five, no, uddhacha kukucha. So uddhacha is the wandering mind, kukucha is the remorseful mind. Yeah? So to eliminate that, we have to build up sukha. Sukha is the opposite of uddhacha and kukucha. Sorry, so, I translate first. Okay. Бханте говорит, что в таком случае можно попробовать удлинить время сидения и использовать счет. Это вполне хорошие методы, они могут помочь. А с другой стороны, чтобы понять, работает этот объект или нет, и с ним нужно поработать какое-то время, довольно длительное. Но если все-таки вы уже работали с ним какое-то время и видите, что он, не очень так действует, можно попробовать другой какой-то объект медитации и посмотреть, как с ним это будет все происходить. И вот это вот препятствие, беспокойства ума и, так сказать, непоседливости ума, это четвертое препятствие из 5, да, удача и кукуча. Удача — это, собственно, не поседливость ума, да, а кукуча — это такое сожаление, что ли, ума, такое, сожаление о каких-то событиях, беспокойство по поводу каких-то событий, которые происходили. Вот. И чтобы вот это четвертое препятствие преодолеть, необходимо противоядие в виде сукха, то есть счастья, блаженства. Окей? Okay. Please So continue. usually the sukha comes according, like, vitaka, vichara, preeti, then sukha comes like one after the other. One is like if you breathe with the meditation object, and if you can continuously be with it, that's vitaka and vichara.
Then after that, the meditation object becomes very pleasant. It's not like you have to drink some medicine or something. Eh? It's very pleasant. You really anapana, metta or anything, the meditation object, you feel very comfortable, like it's your good friend, male or female or anybody. Yeah. Then what happens is like then it starts to become very comfortable, the physically and even the mentally, like very comfortable. Before when you start, even if you sit on the best cushion and or anything, it's some because after about 15 minutes or something, the body and the mind also starts changing, no? And then the defilements come, the hindrances come, then you feel discomfort, uh, and what you feel in the mind comes through the body. That's why you want to get up, you want to change, you want to walk around, no? Stop the meditation, you cannot bear it, it's too much. So one thing is like if you practice properly, these factors will arise. Then even if you are sitting on the floor, like it's very comfortable, and sometimes you don't even feel the body also. So when sukha arises, the comfort of the practice and everything, and not only that, in the day-to-day life also, you will be taking it to the day-to-day life also to be very pleasant. And in some meditation, it's so pleasant, like you feel it going inside you through your veins, even your bones or bone marrow. You really feel it going through. Okay, I translate it first. Sure, sure. Please. Когда мы практикуем медитацию, вот эти вот помехи, они как бы проходят одна за другой, и это, можно сказать, своего рода такие стадии в развитии сосредоточения. Например, вот первое там у нас препятствие там это как это перевести, сонливость и вялость, мутность, она проходит за счет витаки, то есть это повторение, обновление внимания на объекте, да, то есть, ну, например, вот с дыханием, это, например, особенно яркий пример, это счет. Дыхание– это вот прямо витака. Или отмечание, вдох-выдох, вдох-выдох. Далее какие-то колебания ума в плане метода, что это может быть не тот метод и прочее, прочее, проходят за счет вичары. Это удерживание внимания на объекте, то есть непрерывно мы остаемся с объектом, не теряем его, и это вот вичара. А потом третье– это, ну, такая, как можно сказать, недоброжелательность, отторжение, препятствие. Оно преодолевается, когда приходит, причем это как бы естественным образом сменяется, да, то есть утверждается в нашей практике витака, вичара, а дальше приходит пити, который вот нейтрализует вот это вот отторжение. Пити– это как бы радость. Когда мы продолжаем сидеть, наша практика, наш объект медитации становится приятным вот прямо в эмоциональном плане. То есть он начинает доставлять нам удовольствие. А дальше четвертое вот это вот противоядие, можно сказать, или стадия сука, это блаженство, оно ощущается в теле. И когда мы приходим к этой стадии, мы начинаем ощущать, что объект медитации прямо физически приятный. То есть вот как дыхание прямо идет там сквозь тело, там оно распространяется там по венам, по костям, там все вот это вот такое ощущение очень приятное на глубинном уровне, и мы прямо вот ждем, когда мы к объекту, к этому приближаем, то есть приступаем в медитации, да, и каждый раз, когда возникает какое-то более грубое состояние, мы это ощущаем как прямо неприятное, да, какое-то вмешательство. Именно таким образом мы полностью в итоге освобождаемся вот от препятствия блужданию ума, и вот этого вот сожаления просто потому, что объект медитации становится просто приятным и блаженным и радующим. И это естественным образом происходит, что мы вот от этих препятствий сами избавляемся. Бханте? Uh, yeah, please tell like in the practice, the happiness and the confidence is key.
for me also, I like when my mind was before, when I was happy, uh, like it was very easy to practice, and most of all, the confidence. For me also, when I started first, I didn't feel the confidence, no. But later, when the sign Confidence in what? In the object of in or uh, in the method? object, practice, anything, yeah. Like Mhm, because we have a lot of doubt. One hindrance is doubt. So mhm. I really felt like the confidence, like not because like I didn't have confidence on the teacher or the practice or the method. I didn't have confidence in the mind, this mind, no. So then like even if I had some good experience also, I didn't like want to believe also. Like I thought it was trying to trick me or do something like that. So the confidence, yeah, later when the meditation starts showing some uh, signs or some experiences, more and more your confidence also builds up. So happiness, and then please tell this lady also, like even externally, the things she can rise up her confidence and even happiness. Like okay, it's so good to you sit in a comfortable place, if it's the environment is good, or any way they can fix it, so that makes the mind happy, or sit in a comfortable posture, or relax the body. So then if the body or the like what we feel through the body is comfortable, uh, then the mind also becomes happy or more Mhm, relaxed. mhm. So then if you can change sometimes small things, not you don't have to change like break the house and make a new house or something, no? Like you can make small changes. For example, in the Tipitaka and all these places, it says like keep the place around you clean, clean your clothes, clean your body. So then otherwise you feel uncomfortable, no? The smells or anything, or Right. no, or Mm. so if that makes the mind happy. So if you can do small simple things to make your mind happy, then it also helps the meditation also. Окей. Бханте говорит, что ключевыми моментами в медитации является, ну, пожалуй, по крайней мере, в его случае это точно так было, это уверенность и счастье. Счастье, да? То есть уверенность нужно построить, ну, уверенность в чем? Уверенность в методе, уверенность в своих силах и прочее, прочее. А, Уверенность надо построить именно, ну, во-первых, практикой, то есть постепенно по мере практики, когда у нас появляются какие-то знаки того, что мы продвигаемся, это усиливает уверенность, но в целом мы и как бы усиливаем веру, да, то есть вот те методы, которые позволяют нам усилить веру в Дамму Будды, в метод и прочее, прочее. А, что касается вот удовольствия или счастья от практики, то тут тоже надо посмотреть, какие маленькие какие-то вещи можно сделать, которые бы сделали вашу практику более приятной, более счастливой. Может быть, менее такую напряженную позу, может быть, обстановку более приятную, да, там свежий воздух и так далее. Может быть, ну, вплоть до того, что там говорится в текстах, что необходимо содержать там свое тело, свою одежду в чистоте, потому что когда они становятся грязными, это неприятно, и это ухудшает, так сказать, вот обстановку практики, да, то есть удаляет нас от счастливого состояния в практике. То есть такие вот маленькие какие-то вещи посмотреть, которые можно сделать таким образом, чтобы они помогли нашу практику сделать более счастливой. Вот. То есть, еще раз повторюсь, это уверенность и состояние счастья, чувство счастья от практики. Вот они важны, они являются ключевыми. Мгм. Банта. So that will help also to externally also build up the factor of sukha. Okay. Which ones? Five Like factor. doing something Ah, that makes w- you
happy in a good way, Mhm. like Small even things. little, yeah, even small Mhm. things, just to Mhm. keep, and then these small things add up, and then it's more easy for your meditation practice also, and especially building up the quality of sukha inside the Мгм. mind. Мгм. Мгм. То есть мы делаем вот такие маленькие вещи для того, чтобы просто наш ум был счастливым от практики, чтобы он встречал каждый раз практику с таким приподнятым, счастливым состоянием ума. То есть не надо, так сказать, угнетать наш ум. Мгм. And please tell, like, I was talking with the Sri Lankan crowd also today, and so usually, like, what happens in the daytime, other time, it has the impact on our practice. So it is very clear when you go more deeper and deeper, or the concentration gets better, the gaps become smaller and smaller. Мгм. Then when you see what's happening inside that gap, when the mind breaks from the meditation object, it goes to another object, no? So usually they are the things that we are not mindful in the daytime. Some people say, no, no, just it's just little things, household things, or but like the thing is, like, we were not mindful. That's why it comes and like disturbs the meditation also. So one thing to do, even for this lady, like one thing is, okay, if you say this, okay, day to day things are the ones that are bothering me or troubling me or anything, disturbing me, breaking my meditation, then bring more mindfulness to the day to day activities. One is Мгм. it's controlling the damage. Other thing, since we are talking about happiness, because if you're mindful, the defilements cannot attack the mind, no, the greed, hatred, delusion. So then it tends to become naturally happy, uh, somanasa, no? So then the other thing is, like, if or we have to build a very strong uh, amount of energy within the practice to stay, withstand, or stay without falling when the defilements come into your practice. Huh? So then we have to use something like she said, counting, or something that really can build, and we can really focus and keep and build the energy that the hindrances or anything don't break. Мгм. Huh? Or Мгм. other times you have to be very mindful. Then that when you are sitting, it doesn't trouble you anymore. Окей. Okay. Итак, Бханте говорит, что еще один возможный такой фактор, который может помочь, заключается в том, чтобы усилить осознанность в повседневной жизни, то есть между сессиями медитации. У нас в медитации, когда мы практикуем медитацию, ум отвлекается зачастую из-за того, что мы теряем осознанность. И чтобы такого не происходило, ее просто, то есть осознанность необходимо усиливать в повседневной жизни в том числе. То есть осознанность — это как бы навык, его просто нужно тренировать, да. То есть в ходе повседневной жизни мы поддерживаем осознавание, да, присутствуем в том, что мы делаем, и потом во время медитации это позволит нам оставаться неприступными, так сказать, для помех. Если есть осознанность, то нет помех, да, то есть, а если нет помех, то ум счастливый. То есть ум просто становится счастливым, потому что нет помех. И, соответственно, мы таким образом, опять же, возвращаемся к счастливому уму, да, то есть мы таким образом и счастливый ум как бы выстраиваем, да, взращиваем. Вот. А, Счет дыхания помогает, он как раз как бы строит такую защиту против того, чтобы помехи проникали в наш ум, и осознанность, практика осознанности, в том числе в повседневной жизни, она служит тому же самому. По сути, счет — это способ тоже усилить осознанность на самом деле в практике. Мгм. So enough for that question. А если вот Ольга появилась, она
может сказать, если вот то, что мы рассказали, достаточно. Ну, правда, часть, наверное, вы все-таки все равно не застали в самом начале, то мы тогда перейдем к следующему вопросу. They want, they can ask something, about that. Мгм, мгм. Uh, I think she's not in this meeting. uh, Okay, the next question is the next. I foresee important moments in life ahead, s- hard moments, I think, in our life, in not only in the life of this man, but this person, but in all our life in Russia, I think. And these moments are requiring a very conscious and clear choices. How to stay calm and not give up at a critical moment if you have, or crucial moments if you have not yet reached a certain degree of enlightenment. How to stay calm and not give up in these periods of life. yeah, it's very difficult. No? It's a Ah, good so question, no? Yeah, please. sorry, I translate. Yeah. Вопрос звучит следующим образом. Я предполагаю впереди важные моменты в жизни, требующие очень сознательного и четкого выбора. Как оставаться спокойным и не дать слабину в критический момент, если ты еще не достиг какой-либо или определенной стадии просветления? И Бханте говорит, что это очень хороший и важный вопрос. Мгм. Бханте? So this thing can happen to any people in any country. Yeah? So please, as we know now, we know about the good and the bad. So it's not for like say some African country they have wars all year round. No, so so then they don't have to eat much to eat. Somebody comes and kills them. So but here situation it can be bit more lighter than that situation in some country like Somalia, no, like some African country which has always like coup after coup, no. Мгм. So please, so then you have little more space to think, eh? And maybe more privileges also than those people. There are people, no, like years and years of even our country we had like 30 years of war. eh. So but like they didn't force us to go to the military, uh, or any rule was not put like that. So then we had a choice, or people who didn't want to go didn't have to go. So please, if there's a way of like, if because okay, win or lose anybody, it doesn't matter which, like okay, let's say Russia wins, no. Uh, but Мгм. who is going to pay for those karma? Мгм. Say if I do some harm, and even if my country wins, eh, so who is going to pay for that karma? Not the country, not the other people, no. So one way is a good place of is thinking about the good and the bad, and think about the karma. That's number two. That's a very wise thing. eh. I'm And then sorry, I translate okay, okay, firstly. okay, okay. Please Um, tell, like I know it's a very difficult situation. Not that мгм, I don't understand, and I'm staying in another country and just telling you all, no. So мгм, we also had a war for 30 years. From the мгм, small day, I we used to hear like about the war. мгм, No? мгм. Банта говорит, что он очень хорошо понимает вот эту вот, ну, можно сказать, проблематику. У них в стране вообще 30 лет идет война, по сути, на самом деле. И вот как мы видим, там и перебои с электричеством и прочее. Вот, то есть есть еще и африканские страны, где еще хуже. То есть эта ситуация, ну, она вообще по земле, в человечестве, она очень даже вполне-таки обычная на самом деле. И нам в данном случае еще
повезло в том, что мы хотя бы имеем возможность подумать, да, еще какое-то время, какие-то способности подумать, остановиться и так далее, да, о том, что происходит. Вот. А, Это, прежде всего, вот то, что Банта первое хотел сказать. Sorry, Bante, you said the first thing, and second thing was about. Like, please tell, like, I also like really wish it don't go to very extremes for you all. And Mhm, I also every day bless and share metta to you all, like, for everybody to be safe and mhm, protected. So please tell that also, like, yeah, like, mhm, otherwise they'll think like I'm just telling from outside, or I don't feel, or anything like that, no. мгм. But Конечно, необходимо, то есть понятное дело, что нам необходимо оставаться практикующими метту и оставаться в безопасности. То есть это безусловные такие как бы ценности, да. Здесь это не подвергается никаким сомнениям. Мгм. uh, so please consider things like karma, uh, Yeah, or okay. Мгм, karma, your мгм, good and bad, мгм, then sila. Uh, мгм, so five praise, and if in on the, because we are all now knowing something about Buddhism and мгм, all these things, no. So мгм, it's not like thing like religion. These things have been done from many eons of, or thousands or millions of years, like all good people. So Buddha also did change it. Eh? So, and another stage, if you all want to go to like Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arhanta, first stage, even Sotapanna, they they cannot kill. eh? They cannot kill. Not that they won't kill, no, they мгм, cannot kill. So in when the Shakya kingdom, like, they were annihilated, no, Prince Virudaba came and he killed many. But мгм. Shakyans, like, after they became Sotapan and all, they were good fighters. From long time ago, they were famous for this, right? But they didn't even kill. Like, some people even couldn't lie, because they don't kill, they don't steal, they don't do bad acts. All five precepts, and they don't lie also. So they don't take intoxication. So they couldn't lie, but still, it is kind of like worth it than paying for the karma, no? So yeah, one thing, think about this, like karma, good and bad, and say like your sila, uh, or like, things like the dhamma, and then avoid as much as possible, if possible. Please, it's not like, no, not because you're afraid or anything like that. uh, like, we just avoid because we avoid the akusala, no. It says Avoid sabba avoid the break akusala, of akusala. precepts. Yeah, sabba Yeah. sabba papasa akaranam, no. Mhm, Avoid all doing mhm, akusalas, mhm, unwholesome. Kusalas mhm, upasampada, no. mhm, So if you really have to go, please see, like, things where you can help people, but you don't have to like kill, no, or harm, like health services or some food, so storage. So if it's a must to do, huh? So if it's really enforced on you and you have to go or something, huh? Like, it's not some act of being covered, like a coward, but think of the bad karma. Who's going to pay for that? No? So it's better to do something like health service or something, in a way you can still help people, huh? Like helping or feeding the people, or doing some kind of thing, or technologies wise, no, like in the city infrastructures or something like that, without trying to harm each other, no. right. Okay. Окей. Банта дальше говорит о том, что следующее, о чем надо думать, это о своей карме, да, о камме, о действиях. То есть м,
кто будет платить за наши дурные действия? Мы же сами, да? И поэтому нам надо избегать нарушения предписаний всеми силами, избегать убийств и так далее. То есть сотапана, первая стадия пробуждения из 4, это человек, который не может нарушить предписание, не может, например, убить. Он не то что не хочет, он даже не может это сделать. И нам просто надо стремиться к этому состоянию, тоже этого не делать. И просто если мы это совершаем, то мы просто невероятно отдаляемся от освобождения и так далее. Вместо того, чтобы совершать какие-то дурные действия, надо посмотреть, а что хорошего мы можем сделать для того, чтобы наоборот создать благую карму, да, и помочь людям, может быть, с пищей, с чем угодно, то есть в повседневной жизни. То есть не совершать дурных действий всеми силами, даже если нас заставляют, и совершать благие действия всеми силами, насколько это возможно. Мгм. Бханте? Ah, yeah, so please tell, like, if somebody from any country uh, or any side, if they ask, as a Buddhist monk, I never can ask them to kill, no? So, so, so because it will be do more harm than like if they do something else, no? So, so since like that person asks how to uh, face these situations, how to make decisions, no? So really think like of your sila, think of the karma, think of the good and the bad. uh, then after that, you really feel, no, if you don't want to be hurt. So we are in this situation also, like the people in Africa, or even here, Sri Lanka, no, or you all in Russia. So we were brought to these situations because of our previous karma. That's why we were like, so in ancient times, First World War, Second World War, all this happened, no? Nobody liked it, no? But sometimes they were forced to go. huh? So then any other wars also that followed, no? Vietnam. So no war, like people didn't want to be, maybe some, but most of the majority never want to be there, right? Who likes to die? Who likes to get hurt, no? Who likes to get everything destroyed? They created all their lives, right? Who likes to see their children dying, no? So, or grandchildren. So please tell, like, so because of our previous karma, we were put into these kind of situations. huh? And then, like, that's why we are like involved. So if this life was, if we build more karma, what if we are born in a country like Africa or someplace which has like all year round wars, gang wars, or like drug wars, or like coup after coup after coup, no? They just ask, if like if even the children, they chop off their hands or legs for no reason. These children don't have things to eat or anything, but they just do. They ask the child, like, which size do you want? There's long sleeve or short sleeve. Then if you say long sleeve, they cut it long. If it's short sleeve, they cut it short. So think of the karma, no? So these are innocent children who don't know even nothing about even a war. No? So why were they placed? Not that we think, okay, this is your karma. We forget, we try to help anybody, no, who is in suffering. Huh? But why, if you think wisely, why were they placed there? Because they had done some similar kind of karma in the previous life was. So if we can break this routine or the thing that's happening, even if it's super difficult for us now, at least next birth, like we won't be like born in places like that. Another thing, like because if you do something very harsh for a bhikkhu, if we kill a man, even it says paraji. Paraji means you lost. Like if you really kill a man,
like you lose what you lose is nibbana. So because this has a huge impact on your mind. So then this bhikkhu or monk, fully ordained monk, like cannot reach that. He's lost. He lost the journey or the fight. So please, is it possible? Does it make sense? Мгм, мгм. Okay. Окей. Бханте говорит, что а, то, что та ситуация, в которой мы оказались, ну, каждый из нас конкретно, она является отражением тех действий, которые мы совершали раньше, может быть, там в каких-то прошлых жизнях. И если мы оказались там в ситуации насилия, скажем, это значит, что мы раньше совершали насилие. И если мы сейчас будем совершать что-либо подобное, мы просто будем опять воспроизводить вот эти вот ситуации в своих будущих жизнях и так далее. Это просто не будет кончаться. И э, в, в каких-то там других странах, там более таких жестких, да, типа африканских, там вообще, то есть такие ситуации, в которых люди рождаются, ну, совершенно там невероятная жестокость, но это тоже результат как бы вот каких-то прошлых действий. Это не значит, что человек это заслужил и пусть он там это, значит, переживает. Нет, если мы мудро как бы смотрим на этот тезис, то это просто будет означать одно: мы сейчас должны совершать благие дела, не должны, ну, то есть стараться избегать гнева и так далее, и тем более там каких-то еще более серьезных действий. Там убийство, оно просто отрезает человека от ниббаны на, по крайней мере, там, на обозримое будущее, на какие-то там, на эту жизнь как минимум. И это совершенно несовместимо с Дхаммой. Поэтому вот мы просто должны свою жизнь в той ситуации, в которой мы оказались, строить в соответствии с Дхаммой, и все. То есть те обстоятельства, которые у нас уже есть, мы изменить не можем, но своими действиями мы можем зато изменить то, что будет дальше с нами. Да, то есть мы совершаем благое, и это будет порождать благие последствия в будущем. Мгм. So please tell, like even Lord Buddha said, like people who take any kind of weapon, like either the weapon of greed, the weapon of hatred, or even physical weapons, like they die of the same kind of weapons. Yeah, like even mentally, yeah, like if you take the weapon of greed, weapon of hatred, no anger, so they will be destroyed. That's why, like some gangsters and all, drug dealer or like that, they become very rich, no, very fast. But there's somebody always trying to kill them, no, so they have to be very careful, or they kill other people. Then at some point you hear that they were shot, or they were arrested, or they died in jail, no, something like that. And then Buddha said, like, if it's hatred, the hatred can be only one through non-hatred. In the Jataka, the Tripitaka, everywhere he had said clearly. He never said war is the answer. Мгм. He never said Мгм. like because how can you like a war bring peace, right? Though we people say, like, look at the Iraq, no, like Libya, Syria, no, like all these places where they, oh, I don't know, many other countries, no, like they say we fight for like peace. But then, okay, why don't you leave it in peace? No, so I'm not telling about this current situation or anything. It's not like that. I'm just telling all in all, like from ancient times. No, like some Greek king or goes and say he's going to civilize the people, but they were already happy, right? So like then they fight, no, with the people there, and then there's fighting, there's killing, no.
and then sometimes that king dies on the way, like Alexander. No. So Mm. he no, like he couldn't even finish his what he started. So likewise, and then however they make the kingdoms and all, we have seen, the Roman empires and all these things, they don't last. They cannot keep it up. And the Japanese or the Germans or anybody, who started like that in modern era also, like you all beat them, right? So to stop this craziness, no? So likewise, so you cannot win, no, through hatred, because and it's so destructive. It's so many innocent lives, and think of the people who are even going, like how much destruction. How can they recover, from post war syndromes, trauma, uh, PTSDs, all this, no? How can they even recover even this whole life? So always like whatever, like if we agree or not, uh, the hatred can be only won through non-hatred, Mhm. and never there was Mhm. peace through war. Окей, I translate. Sure. Yeah. Банта говорит, что Будда говорил, что любое оружие, которое человек берет, в том числе умственное оружие, как ненависть, но и физическое оружие, оно все равно в итоге оборачивается против него же. Вот. И ну, то есть это кармический закон, да, то есть если человек питает какую-то ненависть к другому человеку и никак это в итоге не исправляет там через любящую доброту и прочее, то потом эта самая ненависть обращается к нему, на него же, да, или если он жесток, то жестокость обращается на него, там какой-нибудь гангстер, может быть богатым и так далее, но если он там, творил насилие к другим людям, то он, в общем-то, тоже постоянно под угрозой, и он тоже будет в итоге, скорее всего, арестован или убит и так далее. И единственная причина, то есть, вернее, единственный способ предотвратить ненависть через ненависть, да, то есть через метту, через любящую доброту. И никакие другие варианты вообще не существуют. Казалось бы, да, там страны, там Ирак, какой-нибудь Сирия сражаются для того, чтобы жить в итоге в мире, да. И вопрос, почему им просто не жить в мире, и все, да, то есть без всяких сражений. Поэтому мы должны вот об этом помнить, что единственное лекарство против ненависти – это не ненависть, это предотвращение ненависти. И должны следить за тем, чтобы вот эта ненависть, она как бы на нас заканчивалась, она не распространялась дальше нас. А, Собственно, вот эта практика, это означает активную практику метты любящей доброты. Бханте. So please consider these things, and then be very mindful, and think of like the karma, the sila, uh, like and if possible, avoid as much as possible conflict, because Мгм. this is the only thing, and then we don't want to generate more bad karma for ourselves. So if Мгм. possible, please try to avoid as much. Then if you have to go, please try to select some kind of thing you can do there, no? Like help people or help the wounded, no? Like do something, distribution of food or water or doing repairs. No, there you need people like that also, no? Infrastructure, no, those Мгм. kind of things. Yeah. Yeah. So even to carry some injured people, or you need people, right? Huh? Мгм. So Мгм. please, if possible, like even in Sri Lanka, there were some monks who joined, but he had not even fired a shot. Like so, they were in like the second line of defense and all.
but he had not killed anybody. He said, then he ordered again, no? Like, uh, luckily, nobody had died by his hand. So there are possible. They were in the very front of the conflict. Mhm. Uh, so yeah, as a Buddhist monk and all, we never can ask somebody. We cannot do that by ourselves, even if they try to kill us, no. And the other thing, how to say, we cannot promote anything like that for anybody from any place of the world. Like we have to tell them straightforward. No? Even in Sri Lanka, when the conflict was there, we never tell like you go and kill, no. Like there's no. Then later, who's going to pay for the karma, right? Some people say this and that and try to cover it up. They say this for your country, but that is also somebody's life, right? You're taking whatever intention he or she is coming, but we are taking a life, no? If you even kill a mosquito, if there's very bad karma from that, human life much value more. Like it's more difficult for a person to become a human, right? So, and Mhm. what right do we have to take another person's life? We don't even have the right to take our life, right? So it's also called as committing suicide, no? And Mhm. some countries, even our country, like then they put a case against you in the courts, and you have to report to the police and a lot of things. So then, how can you take another person's life, no? Мгм. Бханте говорит, что вот попробуйте обдумать вот эти вот темы и применить их, и вот помните о камме, да, не совершать зла, творить добро, то есть посмотреть прямо, какие добрые дела, может быть, кому-то конкретно, прямо вот конкретным людям каким-то помогать, особенно если прямо непосредственно, это очень, очень хорошее дело. Стараться избегать участия в каких-то там военных действиях, впрочем. Вот, тем более не избегать как-либо, ну, оправдывать, что ли, или продвигать военные действия и прочее. То есть, ну, убийство человека — это особо такая тяжелая карма, да. Если уж там какое-то насекомое, комара убить — это тяжелая карма, а уж что говорить о человеке. Поэтому вот таким образом нужно избегать всяких таких вещей. And I have a question about the suicide. You said that Uh-huh. suicide is like a killing, but just you kill yourself. But this is a killing. This is a hard karma, Uh-huh. right? Yeah, yeah, it's like some places it explained like when you're thirsty, like it's drinking lava, Mhm, like melted rock, no, mhm, or iron. So, like when they say tanha or craving, it's like drinking salt, mhm, but the thirst never stops. You get more and more thirsty, no. mhm, So committing suicide, it is said, not like salt, like it's like drinking lava from a volcano. mhm, So that means it's very destructive for you and the people else around you. mhm, It's very bad. Come, they say like mhm, dugati. mhm. Я спросил у Банта насчет самоубийства, потому что он тут упомянул как раз вот перед этим его. И спросил, является ли это дурной кармой, и Банда говорит, что в одном из текстов говорится, что карма — это дурная, то есть самоубийство — это дурная карма, и уподобляется этот акт тому, чтобы мы удовлетворяли жажду горячей лавой, да, то есть раскаленной лавой. То есть она не будет, то есть что мы пытаемся сделать, это через самоубийство, оно просто не будет достигнута, эта цель. Bante, and if we
saw that some monks did suicide in suttas, and Buddha considered these cases not really in a hard way. It seems to be like this because he did not say that this karma is like the killing of other men or something like this. Is it right that is it possible to you know, in some situation you commit the suicide not to bring suffering to others? No, no, those instances they are in the Vinaya and all. Like they were, some were like Arahanta. Mhm. Then there were no rules at that time of taking your life or anything. So we are not even supposed to kill another person or help even. Even if he asks like somebody to do a abortion, even like we can like be finished. So taking another life, or if you encourage also, if that person dies, you're killing another man. So even the basic rules are just like that. So even if like you say like there's a doctor, some young couple falls into trouble, then you give advice and you may be knowing some doctor who does this kind of, you say go and do that in that doctor's place. So then if they go and do, because you're the one who showed, right? Mhm. It's like telling like going and kill the baby, no? So so those instances, or like they were like, some were like Arahanta, and then these were the first instances, and then some like Buddha saw that their lifespan in this life was over. eh? So then but now these are we are talking, so definitely a Sotapanna or Sakadagami, like they will not take their life, no? So but those because like their lifespan or the life force was last, and not only that, they became arahant also, some by that act, no? Mhm. Like so that's why Buddha didn't stress anything on that issue. But Mhm. definitely like taking people's life or other people so much in the Dhammapada or more and more, he definitely shows, no, this panagata, no? Mhm. So kaya karma, no? All these places he shows like number one is like don't kill. So not only other people, definitely yourself, no? Because it's even more hard to do. Sometimes you feel like, okay, this is something else, not mine. But Mhm. here you need lot of anger, hatred for a person to kill. Sometimes they would not want to die, but they would mind somebody else dying. Uh, So in a Putujana and any place like that, you need lot of like full of dosa and all these things to try to do that act. Mhm. But later what happens is like you can see like sometimes suicide victims and all these things, like they do a huge struggle for life, because some people like when they hang themselves, there's a lot of scars on their thighs. So all the night, that's why how they find whether this person was a suicide victim or killed and hanged later, to show that it's a suicide. So they have all these scars on their thighs, like they scratch and like because of the tension, and like they are really fighting for their life. So anybody, they say even the hell beings, they have the love for the life. uh, so that's why they are reborn again. Mhm. So we have no right, any life. We say like before in ancient times they used to kill horses, right? And say they were freeing them from their misery. Mhm. But this, they don't ask the horse, they don't talk to him, right? This is what we think, right? As humans.
and we say there we are putting them out of their misery. But there are even dogs who even sometimes don't have like all legs, but they also want to live even one more day, one more moment, one more breath. Huh? So then how can we take another person's life or even this life? Because later, uh, anatta, huh? Or anicca, dukkha, all these things, non-self. So this doesn't belong to us, right? So what Окей. right, just like outside animal, what right gives us? No, then we can control it, no? We can say I should grow like 6 feet, I should be this strong, I should have only muscles, I should see only in Ananta Lakkana Sutta and all it explains very well, right? Like if it was mine, uh, me and if this was me and if this was mine, I should be able to control, no? Everything. The things we see, the things we hear, even the places we are born, we have no control of it. Then these situations, what we all are facing, no? So then it's very clear, no? We have no right over this. It's М. just like a temporary, like a house for rent. So you have to use it carefully, but you cannot break the house. Then you have to pay for it, right? Мгм. The Right. damages. I Uh-huh. understand. Мгм. Я спросил еще у Банта, у нас просто ж была такая дискуссия по поводу такой ситуации, когда человек совершает самоубийство, там, в ситуации, когда, скажем, ну вот, там, решил, ну, например, болеет человек, да, и там больше как-то вот тяжко жить и так далее. Правильно ли будет в этом, то есть, вернее, так, допустимо ли в этом случае совершать самоубийство, ну, эвтаназия, скажем так. Вот так. Вот, и кроме того, в суттах некоторых мы видели, что некоторые монахи совершали самоубийство. И Будда, в принципе, не говорил, что там какая-то проблема с этим была. Но насчет монахов Бханте сказал, что это были араханты, у них там отдельная история, то есть это уже совсем другая ситуация. Вот. А что касается, если существо не арахант, человек не арахант, то а, м, э, в любом случае самоубийство — это дурная карма. Даже вот там какие-то самоубийцы, которые совершали этот акт, вроде бы добровольно, но потом, когда там патологоанатомы их, так сказать, осматривали, они видели, что человек сопротивлялся в последний момент вот этому смерти и так далее, то есть на таком каком-то животном уровне. То есть тело не хочет умирать, даже если оно очень сильно там повреждено и так далее, оно не хочет умирать. И по сути, если мы прекращаем его жизнь, то мы а, совершаем убийство. А если мы еще другого человека подключаем к этому, то, соответственно, еще и его заставляем там, ну или там не заставляем, а просим, что ли, совершать дурную карму. И это еще и с той точки зрения можно посмотреть, что, ну да, у нас, допустим, тело болеет, но оно нам не принадлежит. Это аната, да, то есть там нет никакого я, никакого мое. То есть мы не владельцы этого тела, мы скорее как арендаторы, можно сказать, да, то есть мы им пользуемся, но мы не можем им распоряжаться в такой степени, чтобы его разрушить. Вот, поэтому это все, то есть самоубийство — это дурная карма в любом случае. So Таким, please tell like this is a time period that everything is going downward. So a wise person can even reflect on this and bring a sense of urgency, sangvega, and then think of this situation like the Buddha told King Kosala, no? Think of like there's a huge rock coming from the northern side. Think of like a huge rock that can crush all people, uh, coming from the southern side, from the eastern side, the western side. So think of something like that also and build up the sense of urgency
and build up a strong mindfulness. Huh? And then there are some places like even in the like before the Buddha also, they were sailing in a ship, and the ship was sinking in the middle of the sea. So those days, no communication, nothing, right? So they thought, okay, like we don't have anything now. We know, like we are finished. So then one person got the idea, like he said, like uh, take the 5 precepts, because 5 precepts have been coming from ancient times, not from only the Buddha. So then they all took. It says like they didn't feel the pain of death also, and they were born in a sugati. So now I'm not telling, like I'm not trying to make you afraid that, but just like if the dying people was like at least saved, or they could bring up mindfulness, we are still living people, right? Huh? So and our situation is not so tight. So things like keeping sila, 5 precepts at least, no? Then all reflect mindfulness surely. And then number 3 is like making sangvega, and then practicing even more harder and stronger, like metta or another kind of practice. Okay, so this is in a way like for the wise person, it is like a blessing in disguise. They can reflect on this situation and bring up a sangvega, uh, like yeah, like uh, yeah, they can uh, then practice more diligently and urgently. Okay, because we cannot do like anything else, right? Because we have to come out of the place where we dropped out, like Right. falling into a well, no? So the person who fell inside the well, usually they come out from the mouth of the well, right? So the karma we made in the previous life, then you have to find, without building more and more karma, uh, find a way to be free, maybe totally free, or at least free for now. So it's only thing is we can do from kusala. Окей. И Бханте также говорит, что в той ситуации, в которой мы оказались, то есть единственное, что мы можем сделать, это построить благотворные состояния, то есть кусала, и делать это через соблюдение предписаний, через выстраивание осознанности и через преданность практике, то есть усердие в практике. Это все, что мы можем сделать. То есть если мы попали в колодец, провалились, то есть выбраться можно только через обратно, через тот же ход вверх, да, то есть колодец – это неблагие состояния, выбраться, то есть можно только выстраивая благие состояния. И в суттах многие такие моменты часто освещаются в том плане, что, например, такие аналогии, что вот представьте, что в любой момент может просто какой-нибудь обрушиться камень, там скала и всех убить и так далее. То есть это в любой момент может произойти, и поэтому надо в любой момент строить вот практику, да, и предписание осознанности, усердия. Или там такой еще была описана ситуация, когда плыли люди на корабле, и корабль начал тонуть в открытом море без всяких там, без всякой надежды на спасение. И у них единственное, что оставалось, это просто намеренно принять перед смертью 5 предписаний. И они все приняли 5 предписаний намеренно и переродились ну, высших мирах тем самым. То есть вот этот выбор, он всегда с нами остается, и именно за него надо держаться. То есть еще раз, осознанность, нравственность и усердие в практике. Бханте. So is it enough? Or I'm sure this is very Yeah. like a big topic these days, no? So if these Yeah. people also want to ask something about that, Oh, yeah, so, yeah, absolutely. yeah, please. I think because Then, it's very tight and very tense, no? the next question is,
Um, If they want, please ask them to ask the crowd I, here. yeah, I have some questions from Okay, him, okay. from them, from Okay, okay, no problem. the Sure, Telegram. sure. Yeah. Uh-huh. The next question is how to develop self-compassion and compassion to other people, and is it possible to assess, to estimate the level of compassion in other people, say using psychological tests on a scale from 1 to Mhm. 10, for example, and so on? Uh-huh. So, how to develop self-compassion and compassion, and how is it possible to estimate the level of compassion in other people? Yeah, yeah. So number one is Oh, I'm like we. sorry. I'm sorry. Sorry. I Okay, okay. translate. Yeah. Uh-huh. Да, этот вопрос, значит, звучит следующим образом. Как развить сострадание или милосердие к самому себе и к другим людям? И возможно ли оценить уровень сострадания у другого человека, скажем, с помощью психологических тестов, там, по шкале от 1 до 10, например? Мгм. Ah, Ладно. so please tell like let's go. Like it's very nice. Like actually number one is not we should not check the other person's confession. So actually we have to check the confession which we carry, we have. Because Sorry, translate. yeah, 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 sure. Банта говорит, что мы не должны оценивать сострадание другого человека, а должны оценивать свое собственное сострадание. Это вот важный момент. Мгм. So compassion is a kusala, not the opposite of like not very harshness, grossness, no, like this compassionate, no, like Мгм. karuna. This is called karuna. uh. Мгм. So for to have karuna, you need a very soft heart. Like when you see the suffering of other people, your heart is like melting, no. Мгм. Like so we don't know how other person, but at least we have to carry that, even to expect from somebody else the compassion. So what Мгм. we give is what we get. Мгм. uh, Окей. you- Мгм. Да, сострадание или милосердие, которое называется каруна, это благотворное качество, благое качество, которое связано с тем, что оно противоположно такой жесткости, то есть как это назвать по-русски, жестокосердию, да, то есть вот оно противоположно этому жестокосердию, и оно заключается в том, что когда мы видим, оно как бы является своего рода такой мягкостью сердца, добросердечием, когда мы видим страдания другого человека, мы чувствуем как бы, что у нас сердце как бы, ну, тает, что ли, или размягчается. То есть такое желание, стремление помочь тому, кто страдает. Это вот и есть каруна, да, это вот и есть сострадание. И мы должны развивать именно вот это качество в себе прежде всего и оценивать его в себе прежде всего, вернее, не прежде всего, а именно в себе. И остальное, оно прикладывается, да, то есть то, что мы отдаем в мир, оно потом же к нам же и возвращается. И здесь уже не о чем как бы беспокоиться, думать и пытаться оценивать, что там у других людей и так далее. Мгм. Бханте. so please tell like anybody has some kind of compassion. That's why we even save ant who's in the water, right? Because we feel compassion, no, we give some animal some food or a person some food. Even Мгм. mother, father, like that, siblings, from time to time they have compassion, and that's why they think, oh, this child is hungry, or parents are hungry, they need, or they are sad. They feel this because of karuna. Мгм. So please tell, like there is a, okay, if they are talking about levels, there's kama vachara karuna, and then rupa vachara, like more powerful karuna, like metta. Мгм. So we have those achita, no? Like people sometimes they have the opposite of anger. uh. So then there's the more powerful. So if they are talking about levels,
In the spirituality, like we can say, like if we feel, oh, this person must be hungry, we should give them some food or some water, or no, like they need something or help something, they look sad or something, like we feel it, no? So then it can be a level of we call karma, or this sensual law. Huh? Then there are the Brahma Viharas. So this is one is metta, the other one is karuna. Huh? Mhm. So then you can build up a very strong karuna. We say like may this person be free from suffering. Huh? Uh, Dukkha munchantu, free from suffering. Huh? So then you focus and you focus on yourself, and then that person. You take somebody who is suffering from anything, and this person is the one actually helping you to build up your mind. So you focus on and really think like, may this person be free from suffering, may this person be from suffering. So then it can take you up to third jhana. Then you take Mhm. like 10 people who are suffering, then 10 people who are close to you, 10 people who are neutral to you, 10 people whom you don't even like but still suffering, no? Uh, then okay, this is the perfect level. Like you can keep your mind. This is the way we can check, because they are for the person you selected first and the person you like, or who's the neutral or dislike. You have the same level of karuna or compassion. Mhm. Then you know you have a very powerful and very high level of karuna within you. Okay, so that just like metta, it breaks the boundaries Mhm. and then brings the true compassion. But in the other level, people help homeless people, no, give animals food. This is also because of karuna. So there's like a subtle level of karuna which most of us carry. uh, then it should be a very heartless person, no? So at least even if we don't act, sometimes we feel, no, all Mhm. these people are suffering, may they have something better, no? Or if you see the news and then you see something happen in Africa or some other place, you wish, oh, this, why are they suffering, no, these innocent people. So like stop wars or anything like that, no? Or flooding or no any volcanoes or anything, you feel it, no? And but later you can upgrade just like meta, then you can bring the level higher. So but mostly everything is concentrated about you or this person. But later if you know that you can see people like working hard and trying to help people, volunteering, no? Then you know like doctors, nurses, or anybody or other people, even in the office, no, whatever job you are doing, even in the house, you see one child, he's taking care of many people. huh? Like he's looking, even if you're sad, he or she comes and asks you, why are you sad, do you want a hug, no, or anything like that. Maybe just a simple word, right? But you really feel it. So then from that externally, we can see, okay, this person, like, and if you know this person has met karuna jhana or something, okay, this person is like really high on karuna. Then other things, especially from the actions, uh, especially from the actions more than the words also. And Mhm. then another thing, yes, like do kind some psychological tests like that. Also, you can see their responses and all. Then also you can get an idea. Okay. Yeah. Мгм. Окей. Uh-huh. Значит, Банта говорит, что каждый человек, в принципе, имеет ту или иную степень коруны, да, то есть сострадания или милосердия у себя внутри, да, то есть мы чувствуем, да, в любом случае чувствуем, ну, если уж, конечно, мы не совсем отмороженные люди, чувствуем сострадание к тем, кто страдает, к людям без дома или к животным, которые там испытывают жажду или голод, или раненые и так далее. Вот, тем более, если мы помогаем, это все из-за благодаря, вернее, коруне. Но, естественно, в практике или в ходе развития вот этого качества есть определенные стадии. И
самый такой начальный уровень — это вот повседневный уровень, когда человек испытывает сострадание к определенным существам, но к другим не испытывает и не более того. Но постепенно, и когда мы практикуем, целенаправленно развиваем это качество, то есть прямо буквально берем какого-то человека, скажем, мысленно представляем его и прямо повторяем мысленно, пусть этот человек будет свободен от страдания или что-то вот в этом роде, подобную фразу, и прямо повторяем ее, развиваем постепенно это качество, то оно постепенно переходит из такого обычного уровня в более высокий уровень, то есть из, так сказать, кама-локи в рупа-локу, да, и у нас более глубокие качества развиваются, уже чановые качества, и мы можем входить через эту практику в чаны, вплоть до третьей чаны. И это уже божественные, можно сказать, такие состояния. И постепенно мы приходим к тому, что наше сострадание будет одинаково для всех, а, ну, скажем так, категорий существ, да, для тех, кто нам близок, для тех, кто для нас нейтрален, для тех, кто раньше был каким-то неприятным там для нас существом. То есть вот все категории существ для нас становятся одинаково, то есть мы к ним в одинаковой степени ощущаем милосердие. И вот это уже будет означать, что наше сострадание развилось до максимального предела. То есть это будет высочайший уровень сострадания. Вот, то есть таким образом развивается это качество. Мгм. Бханте? Uh-huh. So, if they want to ask anything about that, is it А, и, enough? Or м, этого ответа было достаточно, или у вас есть какие-то дополнительные вопросы по этому поводу? Ну, I think this is enough. Okay. uh-huh. Now we will go to the next question. Next question is this. Um, as for the anapanasati, when we sit in the beginning and note or make noting in and outs, in breath and out breath, and is how much this noting is necessary. uh, can I stay without the noticing if I feel that I can stay with the breathe in and breathe out without any wording, Okay. there's thinking, the in thinking Words. out, and so on, yeah, without Yeah, yeah. mhm, Surely, surely. Like Buddha said, so sato asasati, so sato pasasati. So he mhm, said, like, be aware of the in breath, be aware or mindful sati, no? Be mhm, aware of the or mindful of the out breath. That's all. mhm, So mhm, we use the words to help us, like, stay there. For example, like we talk now, like if we have more work at the office, we spend more time at the office. If we have more work at home, we or at the market or the town, if we have more things to do, we spend more time in the town, right? mhm, So likewise, if we have something do more extra regarding to the meditation object, we tend to stay there more. But if a person can naturally stay there, then no problem. mhm, But he or she should know, like, if they're able to stay. That's the only way of checking it. Like 1 hour, 2 hour, 3 hour. If they can just stay without, then no problem. mhm, It's not a мгм, must. мгм. Okay? Окей, окей. Значит, вопрос был такой: в анапанасати, в опоре на дыхание,
Вот вначале дают инструкции по отмечанию вдоха и выдоха. То есть, когда мы делаем вдох, мы мысленно как бы произносим вдох. Когда делаем выдох, мы произносим мысленно выдох. И вот вопрос был в том, насколько необходимо вот это вот именно мысленное отмечание, мысленное произнесение вот этих вот как бы замечаний, что ли, да, относительно вдоха и выдоха. Или же мы можем их постепенно отпустить и просто оставаться с вдохом и выдохом, если у нас так получается, да, то есть если мы действительно можем оставаться с вдохом и выдохом без отмечаний, и отмечания как бы становятся лишними, можно ли без них? И Бханте говорит, что да, то есть это просто способ оставаться с дыханием, то есть вот это вот отмечание, но если мы можем оставаться часто без теряния вот этого объекта медитации, да, дыхания, то, пожалуйста, мы можем обходиться без а, отмечания. I'm sorry. Yeah, it's okay. То есть Будда говорил, что в инструкциях по анапане, что делая вдох, я как бы знаю или осознаю, что я делаю вдох. Делая выдох, я знаю, что делаю выдох. То есть достаточно просто знать, то есть достаточно просто осознавать таким образом. Мгм. Окей. It's still like, sorry, Мгм. Я? like it's going like a rocket going up, no? Мгм. So when it's launching, you need the launching pads, the fuel rockets, and everything. So to be free from like the five hindrances, it's like being free from the G force or the gravity. But Мгм. later, if you are one year as later when you're free from that, the rocket itself, it doesn't need the platform anymore. It's free from that, no? And then later it sheds all the extra fuel tanks, extra rockets, no, everything, and then at some point it can orbit, go around the Earth or like a satellite, no, with very less, maybe solar panels, no. So likewise, the mind when it's like elevated and elevated, but the initial place you need lot of power, determination, effort to break free from the five hindrances. Мгм. Later, you don't need all those things. So even if you are doing the counting method or using the word, when the mind is focused and when it's really staying, it sheds. Мгм. Like it doesn't, you see, like, hey, this is just naturally working. But we have to be sure. And then if a person is really mindful, even if they count, even if they do the noting, they can stay the whole hour also, no problem. It's like if like a child in the A levels, 5 year exam is very easy for them. No? So likewise, you can check your mind and see. Окей, окей. But uh-huh. Мгм. То есть Банта сравнивает этот процесс с ракетой, да, то есть вот ракета взлетает, она сначала требует кучи всего, там платформы для запуска, ступени, там топливо и прочее, но по мере того, как она взлетает, она от всего этого освобождается, да, все отваливается, и в конце концов там вообще какая-то маленькая штучка летает на орбите, и вот мы точно так же в ходе медитации тоже освобождаемся от всех прибамбасов, вот этих вот счет там и прочие вещи. И дальше просто мы естественным образом как бы летаем, да, в этом объекте, и нам не требуется никаких усилий для того, чтобы, дополнительных усилий для того, чтобы оставаться с этим объектом. Но нужно быть уверенным, да, что мы действительно не нуждаемся вот в этих вот средствах. И даже если мы вот достигли вот какого-то более высокого уровня, и нам, допустим, не нужен счет или не нужно отмечание, то мы, тем не менее, если будем отмечать, мы все равно будем оставаться с этим объектом. То есть это не так, что он там нам начинает вообще мешать, так что мы перестаем с ним быть. То есть просто он нам больше не нужен, мы и без него нормально справляемся. Ну и с ним тоже остаемся с объектом. Вот, ну, вот примерно так. Мгм. Okay. Окей. Uh, Если кто-то еще дополнительно хочет вот
что спросить по этому поводу, то спрашивайте, или мы тогда еще один вопросик зададим. Мгм. Okay, and the next question is, uh, Bhante, what is the best way to report you about my our practice and ask questions about it? Is it some algorithm to report you about our Good practice, question. or something like this? Okay. I translate I Okay, translate sure, firstly. sure, sure, Мгм. sure. Вопрос такой. Бханте, каким образом лучше всего как бы докладывать вам о своей практике, да, и задавать вопросы по ней? Есть ли какой-то алгоритм в этом, или там, как это сказать, вопросник и так далее? Мгм. Ah, Окей. So please tell, I also didn't know this first. Then when I went to Myanmar, they asked me to report. Then I Мгм. was just looking up and down, what is this report? Then I asked another Bante there, like the Siado asked me to report, but I didn't know. This was in the Mahasi, yeah? When I went and the Siado asked me to report, I didn't know. Then he clearly showed me, but it took some time. Then later I became little bit better than before. And then when I went to PAOK and all, it was very easy for me. I summarize everything and then tell. So the teacher also, like, he has a clear idea of what I'm doing. So I'll just tell how it's done. If you want, you please translate this part. Then I'll come clearly, because this is a very useful thing for me also. М. For any teacher, example, like for me also to tell a teacher, it was very helpful. Then if you also talking to anybody, like even another teacher or anybody, no, like some Ciado or anything, you can make us I'll tell you, I'll teach you how to do it. Okay. So you mean that firstly, a person doesn't understand what to tell correctly and how Surely. to tell, and um, he or she just learn how to do that in course of his conversations with teacher and so on, No, or there's a yeah, please. or Oh, or or uh, there is some right method, method method. to Yeah, yeah. tell, It, and yeah, there and is a method. there is a method. Yeah, I also didn't know first. Then I learned it, and then Ah, yeah, ага, then after you keep on doing it, you get better at it. ага, окей. Okay. Банта говорит, что есть определенный метод того, как рассказывать о своей практике. А учителю, ну, он тоже поначалу не знал, как это делается, и его потом научили вот как это делать. И постепенно, по мере того, как он обучался, общался с учителем, вот он совершенствовался и в этом тоже. То есть как рассказывать о своей практике наиболее как бы емко, кратко и по делу. Вот, окей, Банте? Okay. So Мгм. what you do is, even if you go every day to meet the teacher, huh, you have a few sittings, right? Мгм. Just say it's like the more you have, more things you will have to give. You can give in the report. Okay. М. So think you go every day to meet the teacher. So say you go at 5 p.m. or 2 p.m. or something. So you have 24 hours that come, no? Every 24 hours, one time you go and meet, right? So just be very close. We are taking, yeah. We had to do this in Panditarama or Mahasi, like almost like once every day you had to go. But in PAOK, like once in 2 days or 4 days, that's enough. So sometimes if you get a bigger practice to do, you take go like couldn't finish, no? So you go. But if you are like really working very nicely, everything is going very smooth, you can go like every 2 days also. So what we do is we take each sitting, three places, sitting meditation, walking meditation, day-to-day activities. These are the three places of focus.
This is sitting meditation, walking meditation, day-to-day activities. Uh, Then, but you don't make huge like lectures or anything like that. So we take the sitting meditation, and then we see, okay, from morning maybe 1, 2, 3 until maybe 2 p.m. or 5 p.m. maybe 3 sittings or 4 sittings, right? In a monastery maybe, in a house maybe less, no? And then so if it's like going like, okay, there was the evening one, then the morning one, uh, then maybe after breakfast, then 3, then maybe after lunch, uh, then 4 or 5 maximum. So we take all these 5 and we don't check in the practice time. uh, we categorize the good parts, we categorize the bad parts, and we put the bad parts, similar parts all into one, all the good parts all into one. uh, Mhm. and Mhm. not only that, we see like how fast you can be with the meditation object. uh, how long can you stay with the meditation object? Mhm. Then uh, I'm sorry, I translate first. okay, okay, I can't okay, a forget. lot of detail, no? Yeah. Yeah, Okay. yeah, sure, sure. Банта, значит, рассказывает, как uh, происходит в монастырях это. То есть, ну, в Махаси Сайду они вообще каждый день делают репорты для учителя. В ПАОК раз в 2-3 дня или там даже в 4. И делается это следующим образом. Во-первых, есть 3 области практики. Это, собственно, сидение, досидячая медитация, ходячая и повседневная активность. То есть вот они каждую из этих областей по ней как бы делают репорты. Ну вот сначала, допустим, берем медитацию, собственно, то есть сидячую. Вот у них есть, допустим, в течение дня, ну, в монастыре, естественно, скажем, там 5 сессий, да, там утром, днем, там вечером и так далее, там после уже дообеденное, послеобеденное и прочее. Вот, допустим, 5 сессий. Мы рассматриваем, какие там были в каждой из сессий а, плохие моменты, да, и какие были хорошие моменты. Берем вот эти плохие моменты и их, значит, редуцируем до одного момента, то есть как бы обобщаем, какие были плохие моменты, то есть хорошие моменты, и тоже их до одного сокращаем. Окей, Банте? uh Then we take like the parts, like how fast we can stay, like how quick you can, because some people when they are like disturbed or have many work, it takes some time for them to come to the meditation object also. Even Мгм. if they bring, it quickly changes. So Мгм. difficult to come in the Мгм. first part. Then number 2 is like how long can you stay? Мгм. And then Мгм. after what time? But all these things we don't check when we are practicing. Ага, When this окей. happens again and again and again and again, you kind of sense it. You Sorry. know this is, yeah, yeah. Sorry, I translate. Sure, 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 sure. Далее мы смотрим, как быстро мы да, пришли к объекту медитации в каждой сессии. То есть потому что у нас там какая-то, может быть, была активность, ум неспокойный, и, может быть, он как-то медленно приходил в медитативное состояние, к объекту приходил. И как долго он оставался на объекте, тоже как бы вот это тоже оцениваем, да. И это все входит в репорт, так сказать. Окей, Банте? Uh-huh. So then we see like how long we can stay with the Мгм. meditation object. Then Мгм. when it breaks from, Мгм. and then how quickly we can bring it back. Мгм. Okay. Мгм. И далее мы смотрим, когда в ходе медитации ум отвлекался, то есть, ну, прерывалось оставание с объектом медитации, как быстро внимание возвращалось, насколько быстро оно возвращалось к объекту медитации. То есть вот этот момент тоже замечаем, запоминаем.
Окей. So the first part of the meditation, the middle part of the meditation, and the last part of the meditation. Huh? So when we report, we have Every sitting, you mean? every sitting, but we summarize. We take all the good parts of the first part, second part, last part. Huh? And then let's talk about this later. Just tell like how quickly they can be with the meditation object, how long they can be with the meditation object, when it breaks, huh? Then how quickly they can bring it back, huh? Then the first part, middle part, last part. Just finish that, then we'll come to the summarizing part. Huh? Okay? И все это мы рассматриваем для первой как бы части медитации, средней и последней. Но все это как бы мы суммируем, то есть мы как бы это все суммируем и усредняем за целый день. Мгм. Then what we do is we try to summarize, because we cannot talk for hours and hours with the teacher. There are many other students, right? So what we summarize, few words, but a lot of things we try to put inside, huh? In few words. For example, so we cannot be talking like we said 4 hours, no, with one person has a limited time, no. So then what we do is, okay, the first part we see the good and the bad. Then we the similar things we categorize and put summarize. The bad things also we summarize. Middle part also same. Last part also same. Yeah. So then I'll act and show like how to we go and talk to Seattle. Okay. Uh, So then but we collect the good part and the bad part. Then from all the settings until from the last meeting to now. This you don't check like one point after point when you're sitting. Nothing happens when you're sitting. Later on only after when you have some free time or reflect and see. Okay? I'm sorry. Тут важный момент такой, что мы это делаем, то есть вот это все замечаем, что у нас происходит не во время медитации ни в коем случае, а после медитации. То есть это во время медитации мы ничего не анализируем, ничего не замечаем. Это именно делается после медитации. То есть после медитации мы как бы это все, ну, можно сказать, записываем. Вообще дневничок такой неплохо иметь, да, вот записываем, как это происходило, и после всего, в конце дня, то есть мы это все суммируем. Вот. Окей? Okay. So then we summarize and we go and tell, and especially the bad part, because good is good, right? So we emphasize on we bring up the bad part. Мгм. Like I had this much of thoughts. First it was difficult. Then okay, it settled down in maybe the middle part, or still it was difficult. So good parts we feel comfortable, peaceful. Those are good, no, already. So Мгм. we had to fix, especially the bad things, no. We can like difficult parts, no. I had lot of greed thoughts. I had got a lot of anger thoughts. Like that, we Мгм. really tell. We don't have to tell the incident, no. This happened to me, and started remember. But you can say like in a way like I had lot of thoughts of greed. They were associated maybe with my childhood, or like something that the teacher gets the idea of what is going on in your mind. So you don't have to go specifically, this person hurt me and that's why I'm like that. Not like that. Sometimes some things are very personal, no? Мгм. So, То есть but okay. Мгм. И мы вот должны все это утрамбовать в несколько буквально слов и как бы ударение или акцент делать на, ну, вот том, что не получалось в медитации, то есть на проблемах. Потому что, ну, хорошие вещи — это хорошие, но главное, нам нужно пофиксить, так сказать, плохие какие-то моменты в медитации, то есть их исправить. Вот. И не нужно углубляться при этом в какие-то частные случаи, там, что я там к тому-то испытывал неприязнь, к такому человеку и прочее, там, и так далее, и перечислять все эти вот ситуации, а надо просто сказать в нескольких словах, что
были там мысли то есть неприязненные, скажем, мысли, да, это была там, это было, да, проблема была такая сегодня. Вот, то есть просто вот буквально в нескольких словах, потому что там в монастырях как бы много людей перед учителем проходит, и надо экономить его время, да. Окей? Okay. Then we focus on the walking meditation. If you are practicing walking meditation, we tell them that also, no? Just like the meditation, the first part, middle part, last part. And then you see the good part of it and the bad part. And we say like to fix our faults, no? My mind was wandering when I was walking, or the first part I was very mindful. Then later, first part I was going, then I felt very tired. And then the mind start wandering, or the mind start wandering and I felt tired. Then last part I brought the mind back, uh, or anything like that. We can talk with the teacher like same, like we categorize the good and the bad, make a summary and tell. Мгм. И потом мы то же самое делаем с ходячей медитацией, в ходьбе. То есть то же самое. Каждая сессия ходячей медитации, мы про нее как бы, ну, можно сказать, записываем в начальной стадии медитации, в средней и в конце, хорошие вещи, плохие вещи, суммируем это все, да, а потом уже за весь день суммируем, чтобы это учителю рассказать. Мгм. Okay, then another important thing is the day-to-day activities. Then you see like the things you did, no, morning part, day part, evening part, night part, and how much mindfulness were you able to do? What kind of acts were you able to do? Just keep in track. That means you are very mindful. That's a very good thing. You don't forget things. You don't like, even it will help your day-to-day life also. If possible, you do it slowly. But other places, like you try to do as much as possible. Huh? So then you can even remember these things, because mindfulness is a very strong thing. Even in meditation, like even sitting meditation, we don't focus at the meditation time like each and every detail. Huh? But the mind can remember. That's Мгм. why when we reflect, it can say this happened here, this happened there. Huh? After half an hour, because we don't check the time and see and practice, right? I think it was like half an hour. Like then the mind started wandering because it happened again and again and again. No? So then you know, like even the day-to-day activities, we say the good things, huh, and the bad thing. When I did slow, I could be very mindful. Then when I had to do fastings or when I was at the office, I couldn't keep up my mindfulness, but I still tried. Things like that. Or if I try to keep mindful, the mind starts reacting. I feel pressured. Anything you can say like that. What should I do to that? Мгм. Окей. И третья часть — это повседневная активность. То есть мы то же самое делаем для повседневной активности. Регулярно как бы в течение дня делаем такую проверку. Вот опять хорошие с- какие-то вещи были, какие и плохие, да, какие были. Все это как бы отмечаем и потом тоже суммируем. То есть, ну, опять там в детали углубляться не нужно, отмечать именно вот в целом, в общем, какие были проблемы, там что-то там, опять же, с той же неприязнью или еще с чем-то. И это на самом деле и усиливает нашу осознанность. Вот такой вот, как бы, такой мониторинг, что ли, да, того, что происходит в течение повседневной жизни. И помогает и в повседневной деятельности тоже, потому что мы лучше запоминаем то, что мы делаем, мы лучше сосредотачиваемся и так далее. Примерно, как Банта сказал, что примерно там через полчаса после каждого такого отмечания ум опять начинает там болтаться где-то не там. Поэтому, в принципе, вот если мы каждые там полчаса делаем такую небольшую проверку, чекинг такой, то это очень сильно помогает поддерживать нашу практику. Мгм. Okay.
So I'll just show, like, if I'm going to the Seattle, no, Mhm. like I first pay homage, no, like, but they don't expect this. I just do, no. So as a so then later I say, Venerable Seattle, like I've been practicing this part. uh, for example, if I'm practicing Anapana, I say I'm practicing Anapana meditation. I'm practicing the long breath part or the short breath part, uh, or the whole body breath part. So I specifically tell, but very shortly. No, you don't have to go all. They know this already, right? So we don't have to. So I say I'm what I'm practicing. uh, Then I collect all the good and the bad, and I have this in my mind. No, if you want, you can write it down. No, sir? And I say, like, when I start my meditation, it's I'm just telling example. Mhm. Like, it's difficult for me to concentrate. I have all these thoughts coming. eh. So then I think, oh, if it's very easy to come to the breath, I say very easy for me. No, it doesn't take much time. Soon as I sit, the object comes. Then in the middle part, I say, okay, I can keep it up. Or I can say, I keep this mindfulness for 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 1 hour, or like that. I tell any amount what is really happening. All sittings, no? Like when you compare, or uh, take like a summary of all. eh. So I explain what I'm doing. Then I explain about the first part, the good and the bad. I feel the meditation object is coming, but I still don't feel very comfortable. eh. Then after some time, maybe the mind is wandering, but then I can it after 20 minutes, 30 minutes, the mind starts wandering. Then I bring it back. I can then this also, you see, like later, because it's some when the mindfulness is less, it takes more time to bring the mind back. After a few seconds or 30 seconds or after 1 minute, 2 minutes, I witnessed this and brought it. Or we say, soon as the mind was trying to go, we brought it back. So the teacher gets an idea how our mind is working. No? So the Mhm. last part we say, okay, like it was good and I feel very comfortable. I could have stayed more or anything like that. Or we say like I felt tired and then I feel like the energy dropping. Then I stayed the last part, but I didn't feel like the first part or the middle part. So you explain. Then I tell if I'm practicing walking meditation, okay, I am practicing left and right, or lifting and placing, or it depends on that. So and then you say like, okay, I can be mindfulness maybe the whole time, or after some time my mindfulness changes. Huh? So the last part I feel tired or I feel very energetic. I can quickly sit. You explain the last part. So day-to-day activities also we just say like I get up in the morning, I do these my usual things, I go to work, and then in the things I do slowly, I can be very mindful. Oh, my mindfulness is not very good. Huh? I try to do, no, and then some places I can really focus and do. So or in the office or the town or something, I cannot really do. So I just try to keep like basic things like the movement of the feet, movement of the hands. So I just give a picture, but it didn't take very long, right? Mhm. You say, Venerable Shadow, I'm practicing this. My meditation first part is like this, middle part is, last part is like this, the good and the bad. Then my Mhm. walking meditation, this is like the first part, middle part, last part is like this. Huh? These are the good, these are the bad. So then day-to-day activities also we can see how mindful we are. Huh? So when I'm at home or something, I do things very slowly. So then I can be very mindful. But the other places, then I did only actions, mindfulness. Now, or if somebody joins the meditation also, I join the meditation also with the actions. So just only that. So when you're, I was trying to explain, but otherwise it's very short. Few minutes, finish. So Mhm. the teacher also gets a picture of what we are doing and how we are working on it. Мгм. Right. Окей. Okay? И вот Бханте описывает пример, да, то есть вот, допустим,
как пример, как это может выглядеть. Он приходит к учителю, да, выражает почтение к учителю и, значит, произносит следующее, что Бханте, сегодня я в сидячей медитации практиковал анапану, там стадию, скажем, длинное дыхание или короткие дыхания, или тело дыхания, скажем. И первая часть медитации — это вот первая часть во всех сессиях, да, она как бы усредняется. Первая часть медитации у меня ум пришел к объекту через там примерно минут 10 и установился на нем. Я основная помеха была такая-то, там, допустим, неугомонность ума. Во второй части я оставался с объектом примерно там 20 минут. После этого он там отвлекался, и мне приходилось его возвращать. А в третьей части я там чувствовал себя усталым или там, или наоборот, мне было очень хорошо, и я оставался с объектом все время. Вот, дальше в ходячей медитации я практиковал там отмечание правое, левое, ну, нога, да, или там поднятие, опускание стопы отслеживал. И там, допустим, оставался и в начале, и в середине, и в конце все время там с объектом медитации. Или у меня там здесь возникала такое-то помеха, там здесь такая-то и так далее. И в повседневной жизни я практиковал осознанность, и были там проблемы в такой-то ситуации, я отвлекался там и прочее, прочее. Или там наоборот, мне удавалось там все время оставаться в том, что я делаю, но там, допустим, там какие-то действия я вынужден был делать медленно, там, чтобы оставаться осознанным и так далее. То есть и вот такой отчет, он, в принципе, укладывается там буквально в несколько минут, но при этом учитель уже получает ясное представление о том, как у нас проходит практика и что происходит с нашим умом и так далее. Таким образом. Мгм. Да. Okay. Мгм. So yeah, like please tell like it's very short. Though we are because we are trying to explain. That's why it's long. Yeah? But when you get and then you get better when you keep on doing this, it gets better and better. And then you Мгм. find even a shorter version, like where you can express your all self, and you save time for you to ask what you. This is good because this person asks what kind of questions. So when you are practicing really like diligently, when you are really into it, the real questions come out. Мгм. For Мгм. example, I am wondering, so that is your real problem at that moment, right? Uh, so then my mind is wondering, what should I do? Uh, Мгм. so Мгм. likewise, it doesn't seem like very intellectual or like very high philosophical questions, right? But actually, that is the thing that matters, right? So usually the questions that I also thought, no, like, what am I going to ask? No, what am I going to say? But when you practice and all, something comes out. Then you always have a question to ask, like anything, like why I feel comfortable or it's going well. You can even ask why is it happening like this, no? So because there are answers for those questions also. So Мгм. don't worry, like the real questions come when you're practicing. Others, we just try to solve things by logic. So they say like action is an ounce of action is better than 1 ton of theory, right? Because actually the action is the one that counts. So if someone's really practicing, Мгм. the real questions pop up. Мгм. Мгм. So they don't have to find which question or should I be like really. Otherwise, if I ask this, I would look like a fool.
No, people will laugh at me. No, no, no. This is the real question I have. I don't mind what others think, right? Because I want to solve this, right? Мгм. Окей. I'm not getting the Nobel Prize because I asked a very intellectual question, right? Окей. Yeah, yeah. Бханте говорит, что по мере того, как мы это делаем, вот таким образом, как бы докладываем о своей практике, у нас вот этот вот навык изложения своей практики, он совершенствуется. То есть мы находим все более точные слова, чтобы и краткие, так сказать, формулировки, чтобы описать то, что с нами происходит. И кроме того, в ходе практики у нас сами собой возникают на самом деле нужные вопросы, то есть по практике именно, да, это не какие-то там философские, теоретические вопросы, а именно четко то, что насущно для нашей практики, да. Вот тут там мой ум блуждает, да, что с этим делать там в медитации конкретно. И это происходит естественным образом, то есть никаких там, причем когда что-то возникает, какая-то проблема, мы перестаем углубляться в то, там, в чем там глубинные причины вот таких вот там проблем и прочее. У нас возникает четкий вопрос, что делать, да, что с этим конкретно в практике делать. Вот у нас вот таким образом изменяется и подход, собственно, к тому, что происходит. Мгм. Uh-huh. It's like the road you travel every day to work or the town, because you don't have to check each and house or each and play every place, no. If it's a new place, we check what is that a house or anything like that. But if you are going every day to the same office or the town, you don't have to check house by house, no. You have some kind of instinct. Then if something special happens, like if there's something nice or even bad, no, like then your mind really stays like that. Please tell this goes, like Мгм. the special experiences also you can tell. I Мгм. felt like this, I felt some light, I felt very peaceful, no? Why I felt horrible, I felt very bad, like accident happened, no? Мгм. So yeah, good or bad, Мгм. anything you can add those things also, experience, special experiences also, yeah? Мгм. Мгм. Окей. Это очень похоже на то, как если мы каждый день ездим по одной и той же дороге, да, мы, может быть, поначалу там замечаем всякие там мелочи, ерунду какую-нибудь, там дома, прочие там, какие прочие такие вещи, но потом постепенно мы перестаем обращать внимание на вот такие незначительные детали, а обращаем внимание на то, что действительно имеет значение. То есть, что когда происходят какие-то происшествия на дороге или еще как что-то необычное случается и так далее. И мы точно так же в практике сразу отмечаем, что необычное происходит, да, что имеет значение. Если какое-то препятствие возникает, или мы, наоборот, чувствуем необычный мир и покой в сердце и прочие вот такие вот вещи. То есть мы вот это вот сразу раз отмечаем и именно вот такие вещи и излагаем, так сказать, в нашем репорте. Мгм. Okay. Мгм. I- Is that does that person want to ask anything more about Ага, this? и да. Василий, вы подняли руку, хотите что-то спросить? Мы не слышим вас. Я вот лично не слышу вас. Если, если со звуком проблема, вас можно написать в чате. Вась- Василий, не слышно вас. Hope they all doesn't switch off the mic and sleep or something. Да, то есть так. It's okay, it's okay, it's okay. Ага. Это все нормально, но вы напишите, может быть. Так, да, something with Oh, microphone. Vasily.
Мгм. Okay, okay. Ah. If you want, we can later also ask, yeah, after you fix. Мы можем подождать, пока вы ну, как бы устраните эту проблему, или, может быть, или, может быть, вы напишите, или, может быть, мы ответим позже. Вот смотрите, как. Ну, в принципе, все, как вам нужно, так мы и сделаем. So if there are more questions, then we'll go to those. Мгм. We have no any No question. other question. I have. Может быть, у кого-то еще есть другие вопросы, можно пока задать, пока Василий а, пытается что-то сделать. Так тоже не слышно, да? Или так стало слышно? Вот так отлично слышно. О, ура, ура, ура. Турван Сранай Банте. There was А, no. You know Я this one? Yes, I was in Sri Lanka. You okay. Yeah. Да, я хотел спросить по поводу того, как вот отмечать время. Банте говорит то, что нужно засекать через какое время ум пришел к объекту, и потом какое время он еще может держаться на объекте. То есть, я так понимаю, это надо делать по памяти, то есть сначала медитируешь, а потом уже в конце медитации ты примерно начинаешь анализировать, ну, как бы и на глаз пытаешься определить, да, сколько вот там минут прошло до того, как ум поймал объект, сколько он может удержать. Вот. Это первый вопрос. И второй вопрос по поводу когда занимаешься без учителя, есть ли тоже смысл в том, чтобы придерживаться вот этой вот практики, ну, практики составления отчетов, то есть, может быть, какой-то вести там тоже, ну вот, дневник и записывать для себя, для того, чтобы прогресс вот по времени смотреть, вот, то есть вот такие вот вопросы, да, спасибо. The first question is how to check the time, the time period during the meditation, how fast you come back to the object of meditation. You said before that in your report you can say that my mind was come back to object of meditation after 1 minute I Yeah. was Sure, distracted, sure. or my attention was 20 minutes with object communication. How can I check it if I Think. meditate? Sure. Think, okay, this happened today also with the Sri Lankan crowd also, you were talking this, eh? So I can give the same example. Like, say you're in your office or your house, and then somebody calls you and say, come to the upper floor. So you don't check your time, but you say, give me 5 minutes. Because you know, like, this will take almost like 5 minutes because you always travel this, no? And you do this job and do something what you are doing, and you are not checking exactly the time and looking and saying, hey, I come in 5 minutes, right? Or if you have something extra to do or more distance to cover, you say, please give me 10 minutes or 15 minutes. How? Because you've been doing this, you know, usually to climb the steps it takes 5 minutes usually. Then if I have to do this and I go or pick up these things and go, it will take maybe 10 minutes. Or if I talk with this person, maybe I can stop the conversation within another 5 minutes, and then I go and altogether 10 minutes. Just give me 10 minutes, 15 minutes. I'll be there. Because you exactly, and we don't know for sure, also, right? But when you in meditation also, when it keeps happening again and again, there is a kind of instinct. You don't check the time or anything. You say maybe Bhante, I think like maybe within 10 seconds or 15 seconds, because we have our mind can track, and then when it keeps on happening again and again, so So we just give you just approximately estimate it after the meditation when you. when it happens few times Mhm, again mhm, and again, you say mm, like I think it is like within 10 seconds, mhm, or mhm, just a few seconds it goes and it comes back.
Because we need an example to say, no? And Mhm. then we don't say like it went like a thunderbolt and came back, no? Like a Mhm. lightning strike or anything. So we need some then, because we are telling the teacher, no? Mhm. Or for our mind also, then if it's getting lesser, we have idea of it. Before it was running around for 10 seconds or 1 minute. We just have idea, Mhm. because we use the time frames in our day-to-day life also. So to express what is really happening, we use this also, because our perception in our mind, it really has the details. It really has. That's why we can check the time in the clock also. Huh? So then, because now I don't have a watch, no? But if I draw one watch and if I say 12, 3, 6, but on the board, there's nothing, right? Huh? But I can think like, oh, digital watch works like this, analog watch works like this. My perception has all these details. Huh? So 1 minute is 60 seconds. Then it goes around like that. So Mhm. I know maybe this is bit faster than 60 seconds. Huh? So if I count to 60, it's like bit equal. So my mind has a track, though we think it's like difficult. How can I say? No, how can I be exact? No, it's not like you are running the 100 meters and you are exactly pushing the button. No, like 9 point something like that. So, but you just to express yourself and for you also to know. And the mind has that capability. You don't have to specifically think about that. Huh? We just, when we are explaining, we say maybe around 1 minute or maybe around 10 seconds. The mind drifts. The way Mhm. of expression. Мгм. Okay. Мгм. Окей. Mm. Ага, я переведу все-таки, да. Да, значит, Банта отвечает, что на самом деле пример здесь можно привести такой. Вот, допустим, вы находитесь там в офисе или дома, и кто-то вас зовет что-то сделать, и вы говорите, что я буду через 5 минут, скажем, да, то есть мне нужно 5 минут. И то есть вы просто мысленно, примерно, интуитивно оцениваете, да, время, необходимое вам там в 5 минут. Если вам нужно было больше, вы бы сказали, там, мне 10 минут нужно. То есть у вас есть внутренние какие-то часы, которые вот вам позволяют оценивать время. Там не надо какое-то точное там время, примерно вы оцениваете, и это записываете после медитации, естественно, да. И постепенно по ходу практики у вас вот этот вот навык, он оттачивается, то есть вы это будете замечать все более точно. И поэтому время вам просто, то есть как-то специально засекать не нужно будет. Вы потом ретроспективно, как бы рефлексивно, рефлексируя на то, как происходила у вас вот эта вот сессия медитации, вы просто будете уже это, ну, мысленно примерно оценивать, сколько это требовало времени. Я извиняюсь, Василий, вот, а второй вопрос какой был? Я потому что забыл. Да, второй вопрос по поводу, если вот, ну, когда там занимаешься без учителя, без вот таких вот периодических встреч с учителем, есть ли смысл тоже придерживаться вот этой практики и, например, записывать вот эти все данные по медитации, вот точно вот по такой же структуре, но ну, в дневнике, например. И потом через какое-то время вот это ну, сравнивать, смотреть, какой прогресс, или там при возможной встрече с учителем поднимать вот эти записи и как бы их уже обсуждать. Да, отлично. And then the second question is, if the person has no possibility to meet his or her teacher every day or regularly, has it any sense to make such reports in a sort of diary or logs, and write down into a log paper
and every day, and is it useful, and so we can estimate how the progress is going in our practice, or when we meet our teacher, we can tell him how is it going on, and so on. Yeah, definitely. If a person likes, they can keep like a log, no? Like writing down or a diary or something just to keep. But usually, like if a person is regularly practicing, they know like what's happening in their mind. So it's okay. It's perfectly fine. You're keeping a log or writing things down. Uh, but not too much also. Like one person, like uh, this lady, like she talks so much. Like and she adds like the angels came and they told me this, they told me that, and from my heart the guiding spirit says this. So then it's like okay then, but it's a lot, no? So uh, so then and then the idea she thinks, and then daily aspirations and everything, like, but it's like huge. So, but you just keep a note just to know, and then at some point you can refer that and see just a log, and later. But when you keep on practicing, so when you meet the teacher, you just at that moment also you can see, and usually what happens in the last sitting is usually related to the past, because it's good or bad that came to that sitting is associated with the past sittings also. Mm. Uh, So, they help it to come either in the good way or the bad way to that moment. So, if you take a sample from the very closest one, also you can relate to, but definitely you'll remember. Like the past week, I was practicing like this. So, usually like when we meet like once a week, so the Sri Lankan people, they say like this week my mind was like this. So they were not going one by one, one by one, one. They were not referring to any book. So they remembered and they told like, Mhm. or you ask the proper questions which are the same, like how was the first part of the meditation, how was the middle part, how was the last part, how long could you stay with the meditation object. eh? So the teacher sometimes asks to make life easy for them also. We tell those things before they ask. So then, so they don't have to dig in, no? Because we give already pre-prepared, and sometimes according to that specific teacher also, you can see what they ask, no? So without making them tired or anything, we present them what they want. Like if they are specifically of something, and again you hear this, so it's like you present you give them what they ask for. Mhm. And then Mhm. we have time things to, like the teacher's mind is also prepared to ask even extra things, no? Because Mhm. they already covered the basics, or you already covered the basics. But there's some people you have to like pull it and try to pull it out of them sometimes, which is very tiring also, because these are very simple or general things, no? Мгм. Okay. Окей, окей. Значит, Бханте говорит, что, в принципе-то, конечно, оно полезно, то есть вести такие записи, но не нужно увлекаться там, писать много деталей и расписывать все это там э, распространяться, да, писать там целые дневники, но просто короткие какие-то заметки вполне хватит. И, в принципе, если человек практикует постоянно, регулярно, то он знает, что происходит в его уме, да, и вот его состояние сегодня, сейчас, оно является результатом того, что было до этого, да. И, по сути, то, что сегодня происходило с практикой, это, ну, такое, как бы, выражение, результат предыдущей практики. И если человек рассказывает о том, что происходило в его практике за сегодня, то он, в принципе, покрывает и все остальное. Но или же, когда человек практикует, он может и, там, скажем, недельный период охватить и усреднить его,
достаточно легко сказать, чего у него там было, какие проблемы были в эту неделю, да. И человек может сказать это, в принципе, вот тоже в 2 словах, в 3, вот, про то, что происходило в неделю. Там не надо поднимать какие-то записи или еще что-то. В принципе, это все сразу ясно в голове. Вот, и а, по мере, кроме того, еще один момент, что по мере общения с каким-то конкретным учителем у человека, у ученика постепенно вырабатывается как бы понимание, что данный учитель каждый раз спрашивает, какие вопросы задает и что надо просто говорить ему, да. То есть зачастую просто в 2 словах уже рассказывает о практике то, что учитель бы спросил потом. То есть прежде чем учитель спросил, он уже ему все рассказал. То есть вот такое вот взаимопонимание, оно тоже постепенно настраивается. Это уже такой больше межличностный такой вопрос. Таким Okay. образом. Я думаю, что, наверное, сегодня уже стоит заканчивать. Банта, I think today meeting is can be finished already because it's a lot of time. Mm, Sure, sure. more than 2 hours and Uh-huh. mhm. Yeah, yeah, no problem. And then please tell, like, I really wish, and I do the praying or the blessing and sharing metta, that you all be safe and be protected. And please be very mindfulness, and if possible, like, let's all wish for a world of peace and harmony, like we Mhm. all need. And then good people can join up, and then whatever happens in the world, still good is good, bad is bad. So we Mhm. all can unite, and from whichever country, no, let people hate, let them, if they want, let them do. Huh? But we keep our minds and hearts and minds pure, and then let us, like, like, in the a mind or thought also can do a lot of things. This in like like in suttas, like Buddha explains how the world was created, and then in some places, like he say uh, in Chakravartisi, another sutta, things like that. Like he says, like the Brahmas, they were thinking, because this world was totally destroyed, no? And even the thought process of those Brahma, like, started building up the world. This Chittaja Rupa, like, were associating with the outer color types of Rupa. uh, then it started solidifying, because it's jhanic energy and lot of power. But like, even the demise of this world, even the lifespan of people, uh, like, slowly, when the mind started deteriorating, the lifespan, even the fruits or the taste, the essence of life, even in the trees, it reduces. But if we build the opposite, we can get those things back again, which are already hidden. So this is the thing that happens in Kali Yuga, and everything destroys, and then one person thinks, let's not kill, let's not steal, and then another saying, let's stop the bad action, then let's not lie, let's don't take intoxication. So then it goes beyond the lifespan of Deva, Mhm. human life. Then soon as they start doing bad things, it reduces again. So think, like, if we can build those 5 precepts, maybe, no, like things like compassion, like the people talk, like metta, and or we can build more and more, like, towards vipassana. uh, then profound, it's solid. One person asked me, like, told me, like, he's an atheist. So he said, Bhante, don't associate me, your mind will also change. But I told, like, even if my mother told me or my grandparents told me, my mind would not change. No, because if they told, even if it's my father or mother, if they told something wrong, uh, I have a right to say no, right? Because it's my life, no? So I said, don't worry, no,
like because I associate you, that doesn't mean that I don't like it will change me, right? I don't want, because then even let's so this. So I really wish like we all see a like a time period of peace and harmony. Everybody can live in harmony, or at least our children, or the next generation. So let us never, any of us, like feed fear or a hatred or anything to anybody. Huh? And I really wish like you also will all be safe and secure. And please, Саду, if саду. possible, avoid. And I'll be praying for you all. And you also like do metta, or like see the urgency and then practice more. This is like a Marana Smriti in real life. Huh? So you practice Marana Smriti because you want to get sense of urgency, right? Because you feel death, Huh? In the corona times we felt this. So now in difficult times also feel this. And the wise, because we don't know, maybe will be called sometime to something else, So we don't know. The future is very unsure. So the time we have now, please build a sense of urgency. And just think, if I'm called, I cannot do anything, So before that, I have to make my mind strong. Bring up my mindfulness, So we don't know which situation will end up, right? Or karma will take us where it will end, So we're being prepared for it and be mindful, And if please avoid violence at all costs, all time. And I'll be like wishing and praying and sharing merits, huh? And sharing metta with all of you also, every day. Today also I did. Мгм. Бханте говорит, что он будет молиться за то, чтобы мы были благополучны, мы все были благополучны, пребывали в мире и достигли счастья. И он призывает, ну или напоминает нам о том, что чтобы мы продолжали взращивать в себе осознанность, продолжали следовать нравственности и были усердны в практике, и вот поддерживали вот это вот ощущение неотложности, потому что в любой момент все может закончиться в будущее очень неопределенное. А мы, если мы не будем практиковать, мы пожалеем об этом, да, то есть надо практиковать и всеми силами избегать насилия, разных нездоровых вещей, и только таким образом мы достигнем благополучия. Вот очень как бы жалко, что я не могу всего вот так вот перевести, как он говорит. И поэтому, там намного больше всего было сказано. То есть мысль наша влияет на то, что происходит в мире. И если мы будем поддерживать правильное состояние ума, если мы вместе будем вот объединяться, люди, да, вот доброй воли, будем объединяться и стоять в этом, укрепляться в этом, то это будет менять весь мир. И несмотря на то, что другие люди делают, это вот именно это будет менять весь мир. И даже если это там Кали-юга, у которой там, в течение которой там вроде мир начинает там постепенно приходить в упадок, там сокращается время жизни и так далее. Но если появляются люди, которые начинают опять намереваться соблюдать нравственность, соблюдать предписания, то этот процесс поворачивается вспять на самом деле. То есть мы можем это повернуть вспять. И только если эти люди заканчиваются, то он опять возобновляется вот этот вот упадок. Поэтому все вот от нас зависит, от наших усилий, от наших состояний. Поэтому надо практиковать. Okay. Bhante, And thank you very much. please, you're Yeah. welcome. And please tell in our country also, the communities of Sinhala and Tamil,
we were at peace. The normal people were at peace. But it was the politicians like who went from the southern side and started burning like universities or libraries in the northern side. Then it because but people were very close. They didn't have any conflicts. But politicians started this. Then they really started hating each other. The next Мгм. generation didn't know any of this. They started hating more because Мгм. all they heard was like these people are bad. We also thought like those people are bad. Uh, So then it went worse to bad to worse. But actually, it was the politicians that who started all these things in our country also. Uh, So just because of one person or two people or some group, all the others also have to just suffer. So М. in our country, it went on for 30 years. So the motivation they used was like religion or nationality. These were the key points that they were bringing up. So even later, like they had conflicts of different things, then they made like separation, no, like divide and conquer or rule. So they always bring religion. uh, these people are breaking our things and destroying these things, and like the opposite also says this. So there's a nice division. So many this happens so many times that now people are understanding like it's not the normal people who are doing this. Then later you see these politicians getting together and they are eating together, they go to weddings together. All this. So it's the normal people who are trying to kill each other. Yeah, so think how bad it is, no? And you have to pay for this wars and all from the tax money. So it happened to us also here. All our parents and all, when they were doing jobs and all, the government makes the tax higher and higher, no? So actually they were paying for like a endless war, like it was going on and on, no? Мгм. So we don't. So let's all hope for a world of peace and harmony, no? So then at least our minds are pure. Okay. Мгм. Мгм. И Банта говорит, что все разделения в мире происходят просто от политиков, потому что обычные люди не хотят войны, они не хотят быть несчастным, не хотят разрушений. И каждый человек люди между собой непосредственно, они могут договориться, но когда происходит, ну, то есть кому-то, каким-то там политическим силам по какой-то причине необходимо разделение людей, они начинают продвигать вот эти вот идеи о том, что там одна группа людей хуже другой, или там она там вредит нашим и так далее. И потом сначала люди не понимают, почему так, почему мы должны этому верить, но потом что-то еще они делают, чтобы спровоцировать эту вражду, еще усилить. И вот люди уже начинают по-настоящему враждовать. Потом у них рождаются дети, которые даже не помнят того периода, когда не было вражды, и у них это еще усиливается, проливается кровь, и это еще усиливается и так далее. А изначально это были просто какие-то политические глупые игры, и не более того. И прекращается это все просто доброй волей, и не более того. То есть просто необходимо не ненависть, да, то есть практиковать сознательно, совершать внутренние какие-то шаги и внешние шаги к тому, чтобы не испытывать злости, не действовать, не совершать шагов, которые ведут к усилению ненависти и так далее, и так далее. В этом весь секрет. Не поддаваться вот этой тенденции к разделению там
то, что там в Шри-Ланке, например, происходит из-за религии, да, то есть политики говорят, что вот у них другие обряды, ритуалы, как они вообще могут так жить, они вообще какие-то неправильные люди, да, а потом они вообще уже договариваются до того, что там они чуть ли не детей едят, там, и женятся с родственниками, то есть, ну, это все просто какие-то глупости, да, если мы встречаемся с простыми людьми, которые принадлежат к другому народу или к другой религии, то видим, что это просто такие же люди, у них тоже стремление к счастью и так далее. То есть нужно просто вот сосредотачиваться именно на этом, не на том, что разделяет людей. Okay. Саду, саду, саду. Okay. Take care. Мгм. Okay. Have a good night. Да. Yeah. And same to you, Bhante. Okay. Thank you Okay. very much. Thank you Sure. very No, much. you're most welcome. And I hope practice, eh? yeah. I hope we will meet you next time. Sure, sure. Мгм. Окей. Ну Okay. вот Have a nice rest. мы прощаемся. Thank you very Всем much, Bhante. Oh, you're welcome. Yeah, yeah. Next time, всем. if one, what you do in Sri Lanka, each one tells, I'm practicing this, like that. Very easy. Мгм. Мгм. So То есть then в they get Шри-Лан- more engaged also. Мгм. В Шри-Ланке мы просто на встречах вот вышеописанным образом просто каждый из присутствующих рассказывает о своей практике, Uh, и мы так очень быстро там один за другим продвигаемся, и это очень способствует продвижению в практике и этого человека, и остальных людей, что можно было бы вот именно таким образом делать. Мгм. So then we can like practice for 1 week, then meet, then discuss, and they are free. Like they can come anytime or go anytime. Sri Lanka, you do your program as you like. So then, they talk and then they get it fixed for the next week, Мгм. and Мгм. they know. So we can slowly take them to like even like vipassana, and then further more, no, advance. Мгм. То есть мы вот таким образом каждую неделю просто встречаемся, люди рассказывают о своей практике, мы делаем какие-то поправки, они дальше неделю применяют, так сказать, эти поправки, и дальше опять рассказывают, и таким образом вот и происходит развитие в практике. Мгм. And about questions, like if you hear something or if you read something also regarding meditation, we can discuss here, right? И также, если у вас возникают вопросы, когда вы что-то читаете или слышите в медитации, мы, конечно же, это тоже можем обсудить. Uh, because some books and all, some people just say, and they are very dangerous. They are very harmful. Мгм. So if we talk with a community like this, so then and other people also please add their views or Мгм. what their ideas. So then Мгм. it's very nice everybody talking, not just one person or two people, no? So Мгм. then everybody joins in. So, but it's okay. Anyway, you like, huh? Мгм. То есть некоторые идеи, которые мы встречаем в книгах, они могут быть еще и опасны довольно-таки, поэтому другие люди это тоже услышат, когда мы вот будем обсуждать такие идеи и поймут, что не стоит к ним, так сказать, присоединяться. Мгм. Uh-huh. Okay, have a good rest. Мгм. Ну вот, всем счастливо отдохнуть и до свидания. Okay, good night Bye-bye, to Bhante. all. Eh? Thank See you. you. Мгм. You're welcome.